Enyumre no si akase eso ne ma munyina adwuma makwa abade mo ba KFM TV eso ebre no enya so. Ensem ahodo ekoso man Ghana ha no emu ama ne bono na mede ba besom no. Na ensem no edoso ye pa. Yen hwe de edi mu akotene no ebi. His Excellency John Dramani Mahama enei. Wode ensem bebre na atodwa ne nyina no wo hwe se betimi aboa. Ema bia ya ahodo a ehwema yen kan kro ne mpuntu nwuma etimi kọ n'animu no hwehwemu mapa ekoso se be ya enkofo ha ne amane bia emba eya amemu a wono ebu onim sanso ne ebebo ransem foforo mu eye mmebu na wonom wo eya abene no wo kwawu ene ne potamu wobodi adesede pa na ekwa mampanyifo se omon branch abamu masundwe mapa entimi nkoso ewo saasye ye ho sanso ne ebebo redwedi ensemu na ye Importers and Exporters Association na omo manmu womo edi abasobode ekwa magana aban so abone homodi ye pa ai ne waboa ma ye US man se ne okofa ye ne mafiri ho aba bepie mo man foforo mu a ohamu ebupen du num eda so no tarifa obetua no meye free ho no womo de asida PSA pa na ekwa magana mpanifo modern bomabo ewo sa kwan no eso sanso na enigidi ensemu no ade se dadi lumba na busuafo mu chemu se ye data ye de ato December 13th a wo mu chemu se ye besi omo de hye no mu chese omo gitumu na enya de se betimi aye no so nchemu ho a ena enwume mede bema mo ewo kase no eso nsema foforo bi no meka we ho na donhwe ba kontemu ni nyina no mede ba besomo ewo sa kwan ne so ntu beka ye ho na asa na no ye beda aboafo asike FM Musical Center womo ka aboafo mo so ya sere ne ho ebi nti instrument bi a ohia bi adwuma hodo a wudi so ye nwumtuni ewo man mu a ohia ho aka de ebetimi aboa no womo se bra beji bi fa ye adwuma na bibia nkoye fiti speakers drums combos guitar ene ho nkro no banyina no microphones ni nyina no otombi ewo na kache ho no sorry ahodo bronye ebe die programs ahodo bebre na ne da mu instrument a ewo nanim ebe ma adwuma a wo ye na ye boko na ye fe aye ndika dia ma no womu di bia ba womu simembo hu de wo fama nti mecha kwan no enye yira kwan kwa won kramantem ha kopie mu Accra Zongole no benya instruments ni bi wo ho ekoba se wa Asantemantem so abekọ adum womu ne Sambra Hotel no ebo enum hwe nti ukwa onyom kodinkita ho mbehwa ma bibia no aye kama etimi edi amawo de otoso a odi ho bienu a woka aboafo ne ho talent microfinance eno so yesikasem ho asem sike bia ohia bia bobra no womo se bra beji bi besia ne de ma nsi hu kitwa bi da ho a yesi beji bi koye adwuma checha ne kakankan hye kakra bi ne da ho a ye no beye woti ase ma yesa na afi wotiti wi ade aka chire ne ebeye odwetira wode ba beye adwuma bobra ma abrabo na ye mre edi ama wo enti no ye mantam du nsia ne mu die emu nsia o ma hyate mo bo adwuma die eben wo ye talent microfinance okwa asikasem asem bia no behwa ye de yi etimi edi ama wo enti no bomode so be kwa kopien wono makachi wo bi da ho yen hwe so nkra ne yie mawa eno so mu ye bi sikasem asem bia no kopien mo talent microfinance no mu di wa kagine mu ewo sa kwan ne so ye free odi ane e call dadaba take up eno so ye phone se ne ho accessories phone bia wo hie bia bronye be ye be cha de ye be che edofo bi ma de ye busua ye maame ye papa no ye nua ma ye nua mema no phone se wo nanim na ti apode wo se beji bi na fache sa adofo na de bia o ma sra won kai wo se na aye ne sa adoye kama itenu so otun sa de afro bibia sebra na beji bi ono acha kwan no nkraimantem mu he ya kaneshi udru kaneshi a bisamrante ne se ope bia ya ye fa takwa station e hyen no e hope dadaba obutu obo adwuma itu ko wa phones ne ho aka de bia no be ma opi nyumekuei ene brani abra no de bia omo ye chido meden sema hodo no e bremu okenkan fo na nyumrei me beje brani adaje de ama wo eye fia fosuya odi ahoma sesre bidi frame me fia me basisia Sami sanda asemo akwa ababie mu na kaination nsuma ye sentintan fidie no ye wo so live KFM TVG che wo Facebook na afi YouTube otu aye wo ho a bibia no betimi aye kama ni asomiye ni asan so asomo osompa me hye nsem na se emfa ma e wo sa kwan no so dia
eye mrahye ma de hia wono mom praye so abato mpeso aso yonmunya for Davis Opoku ansa OPK na ye ne na hotedi ankofo bebre na e de friend ene watutu nsem bia ma ne yonmunya for Sam na Ate George ningo prampram mrahye bedwani a ono akasa so hwe ya abefo kwan so ne nkita hodie wo che se bra papa be fra be nwane tena so a ye de sa de brand share ne nsa no ene wo hwe ni mu se obetimi aboa mo my Ghana obi aho betimi atro no wo sa kwan ne so nenso ene kwakwa ese nkratro bi na afin so advertisement kese pa ene oya ma multi choice a DSTV show no mase wo che se senie ebrani abra no be try na omo prices ayesei ene wo se mutwa sei Ghana fo komu bu ene ho nkro no banyina no osusu dwen se nye se adwuma no nko a ne de share ne nsa na emom no ase wafa baabi kakra bi ya ama na broso atra so ama sese kura no ya brand ambassador e de ama DSTV o chese de bi onmunya for Sam na Ate George ye no won hwe na ontwa echi na adwuma ye de share ne nsa no wonye ne sa pepepe. This is a house of Parliament. We represent the over 30 million Ghanaians. If this matter is not brought before us, then who else should get to know what is happening in this 8th matter? The Speaker. So I thought that if indeed this government wants to protect over 300 employees at 8, if indeed this government wanted to protect over 4 million subscribers at 8, AT should have found expression in this budget. But they did not. All we care about at the ministry is how we are able to get go for DSTV. And today, that is the focus of the ministry. All they care about is how Ghanaians are able to subscribe to DSTV and get more offers. We are now beckoning the Ministry of Communication, Digitalization and Innovation to a promotion center for DSTV. When the focus should be on how we are developing or expanding infrastructure in this country, the focus should be on how we are working more telephony in rural areas. The focus should be on how we are helping young girls learn ICT. The Speaker, indeed, I can conclude that this government, when it comes to AI, this government, when it comes to digitalization, this government, when it comes to how we are able to digitize everything that we do in this country, as not focused. They have failed. Free ho na enedue oye chere kese pa akoso wo my Ghana ha ni nyina no na chese ye onmunyamfo bi na ono wo chese de ekoso entwe ye wona afa no enam so ama waka ade hie bi omo yetememfo wo my mo na eba ne mranimu a odi mutinti mapa na adwuma bopen ewo ho onmunyamfo Martin Pegbu ne ho asem na meken na ene wona sa ade hie eye oye chere enantinimu a 50 secret ha kopie mu ewo Jubilee House o mo chese hu be hiye pa say His Excellency John Dramani Mahama wo pamo onmunyamfo kisi ejaben a ono ye special prosecutor wo my Ghana ha no san say adwuma ye de ahye ne nsa no papa no ntimi nye ye dan eni krabu nkombo ko hwe onmunyamfo ken na yo furiata ne nsem oni ni die se wo so oba ebepie mo my Ghana ha ma mra ne timi ni ye adwuma na afie ni di se ne se na fatra besi na wo ntimi nye bi papa bia afa ho asede bia esifa ko no wada wo ho saa eno na nam hwe nei saa oye kire mo ye night ye da so ya agro ne fem omo chese Ghana man panyi hwe na omo wo papa na chi enkunsa na adwuma di ama na wontimi ye no bi from bra na omesom enye onmenya for Martin Pegbu ne nsem a odi to dwa wo ye kire na se no ye nto aso sei enfama. You see, Apostle Abraham Lincoln Labi and Mugabe Masri and Okori Sape are organizing a demonstration, among others, for the removal or resignation of the special prosecutor Kishore Jabe, right? So, because in the past weeks, I have had issues against Kishore Jabe for lying to the Ghanaian people that he had sought to arrest Ogoriata. Ogoriata was about to travel. He should resign. That's been my issue. I've been saying that I think what happened is the position, because how can you say you have been telling Ghanaians that before Ogoriata leaving and yet he didn't arrest him, and even worse than that, he said before Ogoriata traveled, he saw the letter Ogoriata wrote to the outgoing
staff. So how do you see such a letter? And then further add, he said he went to NIB, seek help, and didn't get help. It has turned out that it is false. He didn't go to NIB. He said he went to immigration to seek help. He didn't get help. It has turned out it is false. He said he went to national security to seek help to arrest Oburiata. He didn't get help. It has turned out it is false. So when your special prosecutor comes to lie to Ghanaians that he was attempting to arrest Oburiata, and yet he has no evidence of it, and the state institutions are denying, that alone is sufficient for Ife to resign. Everywhere na yen concern from when you may yen farmer or Namrashe Betrini Madisha or no more Pim North Sabaton Peso Asu Poyamantemu, a Yunyan for Same Elwuku. Na in age media can see because swanning in ano. What is Sembe Brena etuja? What she say? Who be ye pa? So one more Montinu Bua or no muni be na for Musansia Mobrofono. Yedi asida PSC ni asida Riempia Mopa, Ebeko Diamo Musan so be free na kumemu. So be obi adoye was our kindness to an pano sefata pa. Sassy da PCI no essuye pani kukru near chichere. Na edemasa addition as answer modi to draw our first anniversary celebration of Mal Africa Youth Network and no cause so manfe. If we are pumeho and all this answer we etuja. Opportunity. I mean, can we dream of it? I'm a fan of the Mal Africa Youth Network. Obibiara of fighting for the cause of the vulnerable. Obia only be here for the one sebe. In certain meaning, I never when Yamwan, not Obibas of a power, Sadi Panyango on a dynamo. Now, I can't send this in you ask no BB Biniobi, Obibi Binin away year. And so, with the AMLOS Africa Youth Network, as some of the innovation and initiative, on the boy here from the Mofra. Sabi obiabu ne sample no wanya no de be sisi ne ho how tunya obi also beboa no one ma we school near ma dia nije di say ade e beboa enu ntina ne ma ba me de manu nya beta echi ama support one with exercise books and some cash donation as well. Ebron Wanyan for Samia Uku Kaseri Yepe and Philip and Sawono Executive Director at the Mal Africa Youth Network. Jumeku Awonom Eya Doyekesi, so no so Kasaya, what they FF, Numekoni and Crankring as almost on Becca Hubi. Now many swadi who know Mudaya so bets me abo on Momuni be a war mining mono, almost waiting me a sans a barco for and Sawohe and Sonyanko Poenica time to Muna Bemubia, but I ain't see or Moyeno, Bibia Betsimi every mudi. To make Jumedi Bibri, but yes, you soon say Obua Obi Ewusuapon na Obuhu Atro, Obuhu Tiasea. Say any panobet ma boa ma omangno etupon. And inti said we are supposed to say no. Say Obe Suadio, say Obeye Agrico, say Obeye Farmer, say Obeye Tailor Mpa, as I say, Usiade, as I say, we need a bit of education. And it's like any other say in Chirimano, Yamawan say, but then we have boa. If it's education, among our education, are you free? One must your pounds are you free? Now, moon and Nakadeno and Aka. Obeko Obi Skuma, Oni Obetro was so Obekwa, Oni pen, Bukukura, Oni uniform, and I say, Atari Obeshaba Skumpo at a toe. The Atlas young say, I didn't know Yamuya. A Nipakubi and I say, Mermaku and a Mabakubia. Ye need be but a moon, Nipa, and Kwaso and Dayakuma Ponso. And it's in a Yenia Brea, Yabua Majumedi, Erekosu. You, as I say, Ceciano, we are say, I had ding, and a family so I had ding in tea. Yes, I say, corporate Ghana, a young you made the Uncle Yuma, and in Yuma, Ebusu, Ewapim, and a Ghana, a hanging. Yes, I won't say, what make I want our Moyen? If you say, why are you bet me? I near money be brave. Yet was so and then you made your mouth, His Excellency John Dramani Mahama, Wakase Trim, say, who be here ye pa, say a copy, I hold where she say be a memo be a ye bronia face to be a any say be a dinko phobid matotrano. A cobas almost a referee, one send your Ghana phone nation, Makuntabuma petimia cosono. Ye na yen kayen to my enfam ho, na yen fudge mediania holding and shame sans or no soon say, a brand new brand be sorry, a free biaya who do a dear man no fish, ya who do obeding in Anna. Eberi achire na chese mentimi aseni afen so sika sem bia ankoye e wasasue ye ho enu mu e na wo chese ye
Auditor General na so ye ne nso so ye betimi aboa ye pa ma hwehwemu ma pa ne afenso ye de ahoden ne ahofama nyina aka ho na ahode ne afi akade bi omuhia betimi abo ma omedwuma ahodo mo ye betimi akonanimo no yetimi ahwe ne aye ne sa pepe sem odi todwa e wo Third African Association of Accountants General Conference aye no course wa Accra International Conference Center ho e no gina simpie ni apaso de sanhwemu we emai talk about our internal audit system. In Ghana, we have two audit agencies. We have the Internal Audit Agency, and then we have the Auditor General's Department. The Auditor General waits at the end of every year. He audits all state enterprises, and he comes out with either misappropriation of funds or wrongful procurement procedures and all that. But the question I ask myself is, in every department we have an internal auditor. How is it that the internal audit process does not work effectively so that at the end of the year, the Auditor General's Department comes in with a whole list of malfeasance that has taken place in public organizations? And so there is something that we must look at. How do we strengthen internal audits so that we don't at the end of every year have that long litany of misappropriation? And then also, we have the issue of decentralization of Accountant General's departments. We have struggled with this for some years, and I think that the time has come when we take bold action about decentralizing the Accountant General's departments. The Accountant General in Ghana manages the payroll of a nurse in my hometown in Bole. If she reports to work, she doesn't report to work. If she deserts her position, her salary continues to go into her account, because by the time somebody writes a letter to the region sends it to the ministry sends it to the Accountant General, some 3, 4, 5, 6 months have passed. And then every year the Auditor General will flag it and say somebody continued to receive a salary even after they had deserted their post. There's a case of the person who died. I'm sure you heard it in the last Auditor General's report. And the officials of the entity attended his funeral. And yet, after the man died, they attended his funeral. For 36 months, his salary was credited to his account. I mean, that is extreme anyway, but it's an example of what can happen, you know, if we don't decentralize and strengthen the process. And so, teachers work in the districts, nurses work in the districts, and they form the bulk of our payroll. I don't see why we can't have district treasuries where their payments are made from, so that if they are not at post, it's easier to be able to determine that. I know that you have this system of validation, and so every month they have to sign to make sure that people are at post. But who really goes around and goes to every single school in my district to count which teacher is there and which teacher is not there? They just validate automatically. And that's how come sometimes we have ghosts, you know, on the payroll. Yefro Nyanko Ghana Education Service na ye openya onu Director General Wadano eyonmunya for Ernest Kofi David sene wo kasache suku ahodo nyina say yes STEM education ni afi ekobasa akade binuma Ghana binde ma wono no monhwe so yie se be ya mfaso kese o monhwe ni say tuafo no betimi enya wasa kwan no so no wo monsa betimi aka emunchemu ne to aso eni. I expect this to translate into quality teaching. Quality education is a collective responsibility. The government, in partnership with ITEC, is providing what teachers need to deliver quality education. Now is the responsibility of schools to show returns on investment by making sure that this investment translates into quality learning outcomes.
teachers who have benefited from the training would have to use their learning through the training to empower the learners to learn science effectively and in context. I don't expect to hear rote learning teaching out of context when we have supplied the tools teachers need to teach in context. I wish to advise schools, teachers, and students to take good care of the equipment. Yefri ho na eye sita go mo yo kira o mo ye akira ban se o musika sem bi enko ye ni afini ema bi e wo so mo hiama wo mo ede bo ma brabo na afedwuma mo ye nso betimi akoya ban ne fa mo no oye kira mo gusu adende dia wonom eye nam so ema ye Holy Child College wo mo SRC president Phyllis Mensah wakasa dia de hwede kwa ma ban se hu behia yi pa se wo hwe eya chechefo na sike bi e wo se omutua ma omo no muntue mfi o san se sisi a no kopie mo classrooms ahodo omusua dia bibie enkoso ama abrabo wo ho no ayedin yi e dia momunto munti omoka na omusumintimi bra classrooms ahodo na wonom embeche wo ma de ensem ni nhwemu no eni really disturbing us a lot with our studies, and you can see from this morning we went to class but lecturers are not around, and we have encouraged ourselves to study in groups. So we are helping ourselves to study in groups, and other sisters also are helping others in various courses. But we are hoping that it will end early so that teachers will come back to campus and help us in our studies. How long ago you had a strike? How that Okay, it really affects us a lot, the previous strike. And we are hoping that this one will not take much longer as the previous one. So we are pleading that stakeholders will come in so that the demands of the teachers will be met so that they will come back to campus and help us in our studies. Ebisa yenyina he na yenton credit kan ye basisi a na yato aso e de amam. Yo, I'm for and then Yamakwaba at the bar, a KFM musical shopper. Yetosumi, no, who free a Kumasi Macom that Damono, a sunny at the bar at Dumuno, Sabran Udu, a Sambra Junction, Sambra Hotel, Quantana Sope. Now shop no any Sambra Hotel and the Dinsha anymore. Would the free Sambra Hotel, a wool sunny at the co, Nankane and Hagan Hono, Anne, a hot and a KFM musical shop. Dear Tosumi, no, yet be no fofro. Now, dear Ekani said, if you dear papa, a timiche, the Odia, sorry, dear Ode grow agro ahudo. To my dear be a woody open here a young figure, musical instrument piano, a KFM, into a sea. Ghana Muntie Asante Mai Muntie, a KFM musical shop, Anna Sabre, Yabia no fofro Monochai, a war Premper the 2nd Street. We free old men come down and now sunny Ediko Edumno and Udu Sambra Hotel Quantana so now what done on Sunny Faso oh Anna KFM musical shop ewo Yanni Sambra Hotel Anna ewe anymore ya chow abribia Gina Messi say Maya proud and I say Maya free Kumasi Dum KFM instrument store. Obi bisa sa se bo men fo dia a what to know when need see that what dey near my papa e gina wanim na what to say yes what to know ibi aka wakoma ni nyina free KFM instrument store Kumasi Adum so mi gina na me to no ma bi nya ho me ka fi say fi papa mu anim na mi gina no wo be try e ko ma ya do se kana twa nanka kana u ensamfu ayi. Edro Sabres from Co. Ewa Fimo. So we Dredinia, ye crowd say, when you share for Benyan Kitamodia, our Dredi Quanso, said the way out, where you mano, have a tumpo. I feel way, and ye crab a shamao.
ɛwɔ KFM TV Christmas don't come so. Yeah, major the phone now when you say Mumbai Shrine, our KFM TV Christmas don't come in so. Send a video no a church and you do a chain and if I do run a chain, no best sign a church dome at the Bruno. And you na ye floor sebra. Never bow no man who dare our KFM TV Christmas don't come in so. Send a beya ubenya fasudio bebrena ewo eso. Tunsa edia from one mobile juma ahodo ewo Ghana. Say Mumbra money embedidwa ewo KFM TV Christmas don't come so. And to bet me after our Yahoo true for 0548 79044 and 0246 239070. Now you know come our KFM TV Christmas don't come in so. KFM TV Christmas don't come in. Right. Indeed. Ebusenda siye pa obreno wadaji agusu ade kaye ho ewo KFM TV etwansem ne se na nwumre etimi e dia ma ode ya asra adwuma iko mo man Ghana ha no mehye makasa nsem bebre na omde atodwa no mu kyerem se ne omani abriye pa se krodom san so mo hwe enim se galamse ya emene nsase kwaye ne mfu ade ani afenie ma hodo obo ade ndi adomye no bibia betimi etwa na afie etimi akoye enim se oman ewo sa kwan se be anchi me ba no fasho mapa betimi abasho de amomo na odmunya for Colonel Robert na wono na commander edema Army Combat Training Square no ewo Ghana Armed Forces ehye wono masie no wakasa bebre wo chem se asra adwuma iko no mo bom homodi ye pa o sa kwan so hwem se galamse no eto betimi etwa nsam foforo bi ka ho a wodi tudwa ye nso aso sei enfama. Several means of tackling the issue as military, and one of them is offensive action. So if it is offensive action, it means that we are ready to tackle anybody who try to prevent us from arresting somebody who is involved with the illegal mining. The establishment of NIMOS, you can all see the results that are coming. And we hope that with the support of the indigenous, the locals, the people who are involved in the Galamsey, everybody coming on board, stakeholders, and believe that we'll make a headway, and this problem will be a thing of the past. The devastation I've seen is massive, and that's why I'm so happy the MC is, with the support of the minister, have introduced the reclamation process, and I think that it's a very good initiative. It's something we'll try to sell to other districts to see how they can also go about it. It's a very good initiative. Wakasa wiye NIA opinion a ono so ye Central Regional NADMO Director enso ekasa ya wo chem se ene o mabo adwuma ye pa san se ye dan eni ne ehwe January bosomi besi December September bosomi a kofa be se duonu mienu 22 ene nam akwanhia so to peti mu bia omuti nananom ewonse edu na cheso amna ahodo omututu etu efom agudie ni wom no san kofo 22 ito mu bia womu femu ewuye nenum na oche se Dentra East Municipality womu penya ono ye eda anu no eba nsaban mu ntempa eboaye fiti saa bre ne benyina no nsase ahodo a na saa dwumedie ne kwoso no boaye ne enua de oduadua bebre na wo so ai nei saa oha ne oyele ya na no ewa apadentra ne npotamu no eto etimi ate we eye hihye ya eka ase adwuma ikonu omo ye etimi aboa ema ye fom agudie to no Brasi, or no son some more the calm on, yet to say, Enfama. From January to September alone, we had incidents about 22 drowning cases as a result of abandoned pits in their ecoso. But yes, started land reclamation exercise of Buzanga line, Okukum and other areas. I'm incident in our aquafim. So the best to also now reclamation. Yes, I be a reclaim pits in Kutimpo. After reclamation, yes, now. Economic trees. Because of mining chemicals and there's one down it's not tree copper, it edge intent to any oil palm. The plants are well advised by the Land Reclamation Committee and the upper Dentra municipality.
I wash na all the reclaim lines in and the many are to you or your pump ceilings or so now it will in the right direction. So you have followed by our band. I say it's at the same time also no I bet interaction with the minders and stakeholders. Afia ya abanya mu senior no wo apadenchra ene ne mpotemu so kasa munyafo George ana ni Coleman na wo hwe se hu behia ye pa se adehye binum for many ehwe niam ahodo a ekoso wo hwan na ye nkodin a omo so okodi eti agalamse no na ye mesni ahodo e we poye mantem ni afin so fifi mantem nyina nka omo ntoma mbo ano na ekwa ye kon no ye ntimi ndi nkunim e wo sa kwan no eso ni minus no omo ya de dodo na ba sense money we ye ni bi ye ya krado se be kwa koyi ni enti no bebre atro won di make say o mu mpo mo atro won din etua won sika ato ho na nso afidie ni ndu so se wo ye o mo dwan bebre na wo ho nti se ni a dodo no nya pepa so o mo beba na ya abo assembly da bo no makata amana no so no e ye fe dodo nti afoforo nso ensua se koduru ba bi na wo wo atro won din so kata won de so no sa na so obi nso de da ho no ma metro ni dia assembly by when you back road not move food or more adwuma omo ye inventory omo take data on page wo ye important when na nti say omo atwe omo di ni wie na say afidie no ye dormant ni ye hwehwe omo ye be kwa kwahwe omo no mo nso obi aba so abekata na me na so o man panyi tu asra for so omo mehwe se ne ye ko omo ba ye no ye ni gi sem papa dodo na aka say apa din sai is no be ye omo de be susu dua na mensi aka no so asua na omo ye bi si ye ni ye ya na kasa na wie ye mu no na Central North Police Commander DCOP Abraham Akwe wono so edi efutuo ne kokobo nyina ekwa ma asrafo a ene omoko nkodin hwe se galamse ne to betwa no se de ebe ya demudi a eno ebe ye bribe omo beje se ne wakwachi obi wo baabi na otua sika kese bi ama se gya amene ho problem ben no se de ebe mo mo soso sanse san krofo etimi so omumu de omugina mra n'anim a ebe ye nsana ho ema wono mo so ba betum efom agudie no o menya adwensa kyera bi dia fa ne kobase ye gya ademude ewo adwumedi omo koni afin so na monto omutuo ewo efom agudie tro se ye betimi abrase ni mudi a sa kono ebe ye di ye paase ebedu potaya ye nyina ye hwe ni musi ebedru maba no ye pese e ma monti ase no se adwuma no di ye den se mo ba be bua ma ya fight win dia and they now insulate mo from corruption. You are human beings. A time they can Japan then I mean you saw the present CDS. You advocated for rotation. It's everyone and 2 months they rotate your members because the more I turn the more corruption higher. And you know Abuja for a war, illegal money in the home and they say they put a thing. And you know, we adopt a different approach because the previous approach is not here. You should know and you know. In the same mobile by SWOT analysis, pestle, whatever it is, we need all the needed analysis. I'm going to share a better approach. It is so satisfactory to encourage approach and then you are also going to have another challenge. It's a better way. Ye koko na ni nyina na ye mebuna wono mo ho no womati omo hu montiri mu e di nsem bebre na na ekwa amaga na ba mre kakra ni no ukopie mu ho ya ahini ni ahinsie hu nsem bi koso denden di ama e hu nsem no akwakoye bibia o nti we di adesrede pa e na omde kwa amaga na ban so no so fa ne nan simu bi na asumdwe akane na omotimu a omanije no won ko fansa mbra om sisi akra de e ya IGP Christian Tete yo no onmunyanfo e waboa de ne mrante ni bi watwe omagu kwuni ne mpotem ani na no mo hwe se asumdwe be mapa betimi akoso enum no mo kyese de ekoso no o manage hu ye pampanyifo nkoso anya de owo so omoye na asumdwe no entimi enko nanim e wo sa kwan ne eso na kwaku kwaache wono e na youth organizer ogina meburu ni nyina na emu a ode sansemu e ma his excellency ne nsem no eni eye adesede ne asedana mede ma eye aban ne edikan eya fietwa mu ohawo ne nsensema beda abene no minim se na wotwetwa mu na wotwesende posifo ahobambofo bakuri mu a ane obi atimi asan akọ ne nnwuma so kokọ na dwuma eno ne abasobodi edikan mede ma aban na ne atoso mienu bio no eya desede na mede to Ghana ban nim se
mpani a muka bi a ewo mu no wo mo hwe na wo mo nka na yie ne se ne perepere yo ekoso abini no wo mo nya ne saa na asomdwe enkoso abini na mpani se asomdwe no ko a nsinsan ne bre eya hensem ne nema ekoso yi sebi abini ne bre pa ti midina ha na midina musa abini mabunu se yede adesede ene to mampani ni posi sahen anim se wo mo nkoso no mo nkura ye e wo ho bambo mu na yenim se aban no obetie efise midina ne a mo ka bi wo mu a mo ye aban no nkura bata no wonka ne masumdwe ne den emma ne tie ne se o betimi ne mpani na tenase atokese efise o mo mpani di kan me tie ase se asem ba sebi e de ano na ye den eka ne ye gina ha soso ye mabunu no inna ye jimra ye den edi enti emra ne ye pese den e ye adwuma wo kure yi mu so obi tie obi na so no wantie ne yi a na ban ahwe na mra na ye den aye adwuma Kweku kache kasewi o na ye youth organizer o kasewi pe ye youth fo ni bia o mo ye maburu no so girem kase o mo chese de ekwo show wo ho sisi ano na ha o mo nenso no sense empanyifo ba nsaben mu a o mo di aposifo atiegu montin o mo hwa amasundwe timi akosho no eyi ohaw ni afie suru kakra no e di abafo mo guso ese empanyifo se o mo nye de o metimi aye bia na asundwe a na o mo edem kane no o mo timi namu e wo sa kwan ne so mo so nsem o mo di tudwa no ni emra nsensem no ba ye ne de na adwuma asem de na nye isan se okoba bi kura na usuro isan se de honorable dika de tudwa se asome enu ko a sinsan na ebre nti na ma yesu sinsan no na ye bre na koba se nsensem no eniama tuto ye ne de sese nyame anu kure ni ene anopa yam no gya ha ye ka se makofu mu ba menkwa na mekoye mansuro hwe obi asore ekodi nwuma so abene mabawa ne mrantie da asebra kwa mu Japan adawroma obie adwuma ede ma wo no enedai omukọ adwuma so ekọ pom mo adwuma eba okọ bia na adwona wo ba unsuro enedie sede aban adawroma ne da asebra kwa mu Japan adawroma intimzi sede okọ bia unsuro boy no say yesre odi mpuntu beba because owo ha no wodi kan de adepamfo omusu adwuma watu omunyina tinsa enanyina da so wo nti wabayi yesre no say dia bia no ese bia wenkan ho wenyina nya baako na sene owo ha no enwuma na ekoso no onsan make ayo ewura Emmanuel osei ono na ye association leader edema ye youth oni omokasa ye na ne de no de aseda na ekwa amada sebre ekuamoa ejipon na wono eyo hene popra wo se wa ya ade abone humodin ye pa san se Jesus ahodo a ye abeni Methodist basic school no omuhia ebetimi aboa ama ye ball bone ho nkro no ba betimi akosho no wo de kodomomo e wo sa kwan ne so enti ono de emu aseda e no toma ne ohene na no so nsemo de tudwa se ya yeto aso e de ama akomo Japan to so mi mu ye be ye enkwara ne ebe ye sports wi ena yede adise yede kotu nanim e wo enkwara ne sports no e wo sika o me bebo bra akoye sports no na yede tu nanim no opportunity for the jerseys set be 5 sika kakra e ka ho a wo dia support abende batteries me engages ese mo fan kodi dumadi no se ne se na yede ko ye so no chichefo no so ade ye fe so yede donation nyina akomom asumbium ewo hwehwe e ho na empanifo edi dumadi no ho na papa no eba yi enema bibira waya maye no nye ebi kwa ne sport enkola iska oda boyi eyade a ensensem ba yi nyina yi abena be nyina ye frena abena be nyina ai be freni bia no papa ne ye frena papa ne boa yin se sika fam se impuntu adwuma bia ye pese ye nyina boa den da se be ko mo Japan boa yin ye free ye kwawuni akonsenfo from na enwume ye timi e de amamo na ye municipal chief executive e de mai ye wasa Menfi East e wo Western region wakasa na panyin sem wakasa nyina na din e bae ne ye onmunyafo Raymond Nana eba ninsem no wo de ma traditional leaders ni nyina se hu behie yi se adwuma ahodo a ye de ahye wo no monsa no wo mo beye no maye ne kwan paso aye ne pepepe koba sampuntu nyuma eni afen so se ne ye hwese ye nchichiri ye ne enkan kro betimi akoso wo ye mpotem ni mens ne ahodo no bibia betimi ewie mu de nsema foforo binum e ka we hu a wo de tudwase
na bɛhwɛ nso a adeɛ bi nsi bi da na president Mahama ma mu yɛ ɛnɔma papa bebree na president Mahama ɛde ahyehyɛ wɔn mu ama yɛ ne anaasɛ ɔde ato kwan mu ama yɛ ne ebi ne deɛ ehu yi sɛ yɛn nyinaa bɛka yɛn ho abom ɛyɛ ama fitiri ni na aka yɛn ho abom baako na yɛsɛ yɛbɛba bɛsom yɛ ewura ɛnɛ deɛ yɛbɛkyɛ ewuradeɛ ama fitiri ni na no ɛna ba sɛ yɛbɛkyɛ ewuradeɛ na Saturday agasa deɛ ɛyɛ Ghana nyinaa so na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba ha no mo yɛsɛ mo bɔ sɛ Saturday ɛni ewura bɛba bɛsom na yɛsom yie nso na na sɛ anamu papa bi ba ɛyɛ na mo agye no fɛ so ama yɛn na mo nso mo akanfo yɛ si ɛba yɛn bo bɛyɛ sɛ na ama adidie dɔla yi nyinaa kɔ fam a yɛn ka ase ase ebotom a yɛn deɛ ehu sɛ dɔla yi ɛyɛ a mu nyinaa tete so a nneɛma nyinaa kɔ fam ama yɛn sɛ na yɛn na mo nso mo aka bi ama yɛn ne yɛn hu sɛ amamu papa na ayɛ dɛn aba na next time na akɔrɔ bi gyante a hu sɛ president ama amamu odu ɛna ne yɛn nyinaa so yɛbɛsom no. akasa n'ekyir ɛyɛ maame Florence wɔn nso ɛyɛ municipal education director ɛwɔ saa beaeɛ wɔkasa yɛde aseda PSA kɔma Ghana ban wɔ nneɛma ne akade ahodoɔ ɔde abɛboa sɛ betumi aboa ma ahomasua ho nsɛm atumi akɔ ne ɔsan so hyɛ bɔ so ɔmo de ɔmani bɛdi akyire na nneɛma ahodoɔ ɛde abrɛ ɔmo nyinaa no ɔmbɛhwɛ ama adwuma ɛwɔ sɛ edie no etumi edi ne sɛ ne ɛsɛ na ɛfata kyerɛ dɛ aban no n'enyi ku adesua ho nti dza anya so a yɛdzi adesua enyim yɛbɛka akyerɛ ne dɛ yɛda n'ase na mmom yɛdzi enyo bɛdzi akyi na yɛahwɛ yɛn ho dɛ dza wɔka dɛ wɔreyɛ no wɔbɛyɛ no pɛpɛɛpɛ ma mmɔfra no so wɔnya beebi wɔ atena na wɔnsua adze mmɔfra no nye yɛn daakye medase ɛwɔ saa nkɔmɔtwitwi ne mu ɛna onumunyafo Nicholas Anane ɔno yɛ CEO ɛde ma Stena Crude Works and Construction Limited ɔno nso kasa ya wɔde adehyɛdeɛ kɔ ama Ghana ban sɛ ho behia yie paa sɛ project ahodoɔ a ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ma bibi akɔ n'anim no ɔmo timi bɛdan ɔmo ɛwɔ saa kwan so na sɛ contract ahodoɔ a wɔn nsa bɛka timi aboa ma mpuntunuma betimi akɔ soro no entimi nkɔ so sɛ ne ɛsɛ na ɛfata na nsamwe ɔde foforo bi no mɛka ho yɛn to aso sɛ ɛmfa ɛma aban ɛde dwumadie bi sei ɛde ma obi a ɔyɛ native ɛwɔ kuro no mu a ɛma ne timi yɛ dɛ ɛde ahokeka ɛne ɔpɛpa ɛsan so yɛ ne yie ɛma so mfasoɔ no ebi ka ɔno nso n'akyiri ma ɛne sɛ mama obi amfa nhyɛ ne tirim sɛ adeɛ bi a ɛwɔ ne kuro mu no ɛnyɛ yɛn nyinaa yɛtɔ nneɛma firi amanɔne a ebi wɔ hɔnom a ɛyɛ ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ nti sɛ yɛn nso yɛte yɛ kurom sɛ yɛyɛ adeɛ de asom yɛ man no yɛbɛyɛ deɛ ɛyɛ obi nso benya adwenbɔ ne ɛne baabi abɛkɔ bi abɛhyia bi sɛ ɔbɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ because of sɛ ɔpɛ ɛde agu ne bɔtɔm na wanya ne fuo nti ɔbɛyɛ ne sɛ deɛ ɛnyɛ but sɛ yɛn deɛ yɛgye a na yɛgye ayɛ ne yie ama ɔman no anya so mfasoɔ nti nyɛ de bia ne yɛbɛkɔ amanɔne akɔfa nneɛma aba sɛ amanɔne no nneɛma na ɛyɛ yɛn nso yɛ deɛ yɛyɛ a sika no bɛka yɛ kurom ama yɛ kurom nso atum pɔn yo ebusia ye free hɔ na yakɔ nsɛm foforɔ mu etimi di ama o ankwahia kɛseɛ bi esi ɛwɔ Kumase ne nkran kwantempɔn na ɛso nam so ma ɛyɛ driver ni ne hyɛnkane na ɔka ne mate ni deɛ wɔnom ɛda yaresa bi asisi ame no ɛkasa yi na ɛyɛ hyɛn anya akwanhyia no na kyɛ sɛ ɛyɛ hyɛn a na ɛkita sardine kaa ma ɛde kɔpie mu ɛwɔ beaeɛ foforɔ de duru fɔdoa ɛna sare ho sɛ mitimi si ɛnam so ɛmɛ hyɛn no ɛbɔ amena mu dane butu ya na sɛne ɛbrɛ ne abra no nkwanhyia si a wobɛhu sɛ ne obi makɔ akɔgu kaa ne ho na ɔmo hwɛ sɛ saa ɔmo prepra ne afɛ ɔmo ho aka ebetimi ayi ɔmo na yɛde ɔmo akɔ akɔpie mu ayaresabea no metimi ayɛ ne saa pɛpɛɛpɛ no adehyɛ mmiɛnsa deɛ yɛahyɛ ɔno mpɛ akyi san sɛ brɛ a ɛhyɛn ne da ne yɛ no wɔn deɛ ne sɛ nkɔmɔ nkɔboa na afei sardine ahodoɔ ehwie egu no ɛna ɛne ɔmo so bɔkorɔ no ɛwɔ mu ɛnam so mani aposifo akyɛ adehyɛ mmiɛnsa nso ɔmo brama hwehwɛ mu mapa ɛntimi nkɔ so san sɛ deɛ ɔde wansena bɛfie no ɔno ana de ahwedeɛ ba ɛnyɛ nkɔfoɔ mmiɛnsa ne mpɛ ho behia yie sɛ ɔmo bɛbɔ abɛboa ama hwehwɛ mu akyerɛ nkɔfoɔ bi no a ɔmo ka ho a ɔmo di bɔnefo sɛm a ɛti sɛ nti ne aposifoɔ ɛnsa so wɔ no mu na obi a ne hune kɔ tware nsa na n'ani sa ntamu hu sɛnea nkwanhyia ne kɔɔyɛ ɛde nkyerɛmu sɛ ɛna ɛma yɛ mu nsɛm yɛtoa so ɛde ama no me ba cho me wo fie na me ti say bibi di gbang bayan ene be to form e to form na me say ka ya to form o na me pie ba me say o amena me na ya da de nso akwan mu ya na amaka ya to form ampa me pie ba na ka ida form ana o mutimi yi mate ne driver e do mu tu ka mu ko so ma duru nkoko so mu nduru emini ya wa ata na mu sa bai anche bia na boys bi free omudi moto bai be share pen omuso we di afa
afa no musa amochi ko ya ne boys e obi aba no abeyi biko me ko ka bi kura e bi se ma ye di ya o be twem po ana bi se o mu se ye twem po a e betare me huna mare entare enti eni amane di o wanchia driver ni ne mate bibi se o mu se o mu ye Burkina Faso me ka mo si ka chira o mu a o mu se o mu nti French nko me se me nti French nti chira na e bo sa ani se me wa benyi bi wo enkoko ne number na me friend na me say accident bi asi adensu a to mo modi amra e me hwe de ati anyasa boys ni bia ba mo pese o mu twini amane bi ko ampa brani ya se ne me ka to ko no be frɛ police for o frɛ police for e wo ma be 5 minutes am sa frɛ e bi sa so o frɛ wo sa o mo frɛ no mo ba ni se e gina wo chance o mo ba e ni ama si tu tia na mo twi ko ampa brana me frɛ no fo so frɛ wo ba anu kra na obehu se ampa police wo na mai na sa gina me nche na ofre o eni se police wo ebeduru asoso bia nyamba ya na waye no eni ama de e bia bia omo saka ero omo saka de ko enti de okasa asise ye Aisha tu wa ha bo no na sene asem ni si ye ne de ko so nyina na ode tofa bo ne amane bo no etimi aso ne nyina ne nsemi so na ye ndan ye ho bra sisi a ne ento aso e we dwede mu enfama ebusia yenda asibiem ne mu akwa aba yento ansem ne so we dwedie mu fama odi a ye guta mpanyifo dwumedie kese bi koso a wonom eye ne nyina na kyese dwa kese ma hodo a eho behia yie se ahobambo ho nsem na afin so ahodie nsem timfa ntema pefra no ene omudi nro ni ade akosprey ho a ne nyina no mo hwe se omo apomode ho nsem no ebetimi akone ene nam so amon munya for Clement Boasi wono na ye National Vice Chairman edema eye guta cool no wakasa ya watch say dwumedie ne omedi nye dwumedie di kan ne twato ne mu no mbekọ so aya ebetimi aboazan say edwadifo bebre no mu fiefie eba edwemu a biaye omo tatena chepa eye dwanim se hu behia ye se biaye omo eti di dwa no ahundie hu nsem betimi akọ no mapomode hu nsem no etimi akọ nanim ewo sa akwan no so ento aso no eni you spend more time ewo edwanim asin ye fiefie kra ye den yetimuno enti baby a woto na udi dwa na wo spend most of your time there and so am ho no anti na se oye yes anema na wankasa na de yare na be den na de be bro enti abre ne abre gina na ye de won be hia na ye tu won fosa sa anema bi etete sa no wo modin se won be twi won ho aye den edi afimu se na tambia no won benya ahoden na won de aye den won de edi onjuma anase won de aton won nema enti ena dwumadi aye die enye ene eni di kan ena enye ene nso ena ebetwa to abre no na me chairman kwa edi nkomo onu mpo kan se oni market managers no edi nkomo na won mpo se enka yebetima ye no quarterly anase 6 months interval kwa na nka be den enka ebebo won enti going forward ne yebehwe na ya consider sa request na won dia to enim no say bia quarterly bia no anase 6 months bia no yebeba yaba be di sa adwumai ewo ha enye kumase hanko a eyade a ye no countrywide sane be ya ede ahotie ebeba yidwanim na enkofa yaro bia anya dai emfa me ha obia eno echi owura Rubin Ame wono ena ye twetwefo panyim kire general secretary ebusia yina so eni emfa guta omo nsem ahodo omo de dan eye dwadifo no ensi ne efa dwadi nsem no embra wieye na ye nton krambra sisia ye ba ye wie bibia ewe ni gide ensem senda CBM na yento asunwe bibia we ni gide ensem mu fama odi a eye Charles Kojo Fosu Dadilumba a wenya ne ba bi kwa kane na wono ye high life ntini mo man Ghana ha no ene aniwuo na chie ne nsem bebre na na ekosho we busua eno entemu na de di kan ne beda adwa se December bosom ne de to so nsia na yiyo kese no bekosho a ye bekwa kope ne krabre ne dua me no ka sei no
asan so aba montini biemu ekyem se ye date omo chef frɛ no eye December bosom ne de to so dumiensa no ebusian so sa kyerem se da bi enya de se sa date na yi yo no betimi abaso intinkrata ye egu eye yenkasa mfonyini so nyina no wo mo e de kokobo kwa magana ni di hie bia se wo bia wo betie si atwero gu ba bi se December 13th yi yo kese be koso ama dadi lumba yesie no mo kyerɛ se da bi sa date no mo nim ho hwe wo mo gitum nso a enye yie enya de yi yo bia ekoso wo sa kwan so mo gu so a di court ne ho akɔne aba ne afen so eye mpanyifo ne ebusuafo mentimo ase kakra egusu wo mo ntemu a wo mo nyanya apomasi bra bia mfanfa ho no eyo ne de enya de se eba so ebetimi aboa ntiwe de kokobo ena mo de kwa ma obia se December 13th no enya de se yiyo bia bekoso eno ne nsem ahodo ebusua ne so wo ma sign de aba abontene si eti asisi ade ebra ebesie da de lumba de enyina yenim osise mpanyifo bekɔ benkro mu na afi yi ebetimi atoye no ena mo de sa date ne betimi aba montene ti enyina so na yemfa nsem ni nyina ambra wie yesanse ebre no enya so ye kodia ye that talent microfinance ase dada ba take up na KFM Musical Center se de bia wo mo ebo ye twi dom ye da also asese oje bre ni adaje kan ye ho hwe na wotie ye bia meje bre ekenkan nsem de ma wo eye fearful suya odua homa stress bidi frame me fia madasi ama omo ene hwe ni tia wonje me enyado